Yes, but play like I showed you yesterday. One should be held like that. Yeah. Right. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Chandra Vallabha Girivardhari Gopi Chandra Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Shri Shri Radha Madhav ki jai, Nitai Gaur Premanandi. Okay, so today we'll speak about Vaidhi Sadhana Bhakti. Итак, сегодня мы будем говорить о Вайди Садхана Бхакти. Yesterday we described how Varnashramites like merge or develop to the point of Vaidhi Sadhana Bhakti. Вчера мы разбирали, как Варнашрама, как система Варнашрамы, она развивается до уровня Вайди Садхана Бхакти, или как бы переходит в него, растворяясь в нем. How Vaidhi Sadhana Bhakti enhances and quickens the practice of Varnashram. И как, в свою очередь, Вайди Садхана Бхакти, она усиливает или ускоряет эффект, который оказывает на человека следование системе Варнашрамы. Someone who's following Dharma and has faith in God and he's living a pious life, it's relatively, well, you can say it's easy for him to step up to the platform of bhakti. Человек, который живет чистой жизнью, который живет благочестивой жизнью, то для него будет несложно сделать шаг по направлению к бхакти. Of course, he needs the mercy of a Vaishnava, but pious people usually do well in bhakti. Безусловно, ему нужна милость Вайшнава, но, как правило, люди благочестивые, они с легкостью практикуют бхакти. Of course, we see present-day examples and even classical Bhagavatam examples of very sinful people becoming great Vaishnavas like Jagai, Madai, Mrigari the hunter, and so forth. И есть множество примеров, как примеров современных, так и примеров классических, например, из Бхагаватам. Также такие примеры, как
Джагай Мадхай и охотник Мригари, которые, будучи великими грешниками, становились святыми вайшнавами. Putana, right? She entered into Goloka Vrindavan as Mother Yashoda's assistant. Также Datri, Путтана, которая вошла nurse. которая вошла на Галоку Вриндавану в качестве помощницы мамы Яшоды, в качестве кормилицы Датри. So, bhakti is not dependent on shubha karma or good karma. Бхакти не зависит от шубha-кармы или от хорошей кармы. At the same time, Krishna says in the Gita, Yesham tvadagatam papam jananam punya karmanam. That those who come to the end of their sins, they develop, and who perform pious activities, they develop determination to serve me. Bhajante mam dhrudavrataha. Тем не менее, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что те, кто оставили греховную деятельность, и те, кто встали на путь благой деятельности, те с легкостью приходят ко мне. Right. So that's on the other side. То есть это противоположность. That's an argument for piety is necessary. То есть But we see leelas which show piety is not necessary. How can we reconcile these seeming contradictions? Это противоположный аргумент, который говорит о необходимости и о пользе благости, но с другой стороны мы видим лилы, о пользе благочестия. С другой стороны мы видим лилы, где безо всякого благочестия живые существа достигают совершенства. Как же нам преодолеть это кажущееся противоречие? What do you think? Что думаете? Do you have an answer for this? Есть ответы на этот вопрос? Как решить это противоречие? Bhakti must be independent. It can't be dependent on karma. Бхакти, оно... That makes karma superior to bhakti. Бхакти независимо, оно не должно зависеть от кармы, иначе бы означало, что карма превыше бхакти. But at the same time, we see that the whole of the Vedas is geared towards making you pious. And Krishna says, Yesham tvandakatam papam. Those who come to the end of their sins, and who perform pious acts, punya karmana, then they serve me. В то же самое время, как Веды превозносят благочестие, и Кришна говорит в Бхагавад-гите, что те, кто исчерпали последствия своей греховной деятельности, и те, кто заняты деятельностью благочестивой, пунья карма, то такие люди приходят ко мне. What do you say? Что можешь сказать? Могу сказать, что в случае, когда благочестие не есть необходимым для достижения, для обретения милости Кришны, то есть они уникальны, они единственные. То есть это не правило, скорее исключение, подтверждающее правило. Prabhuji says that those cases when piety is not need are unique cases, but in general, most people need piety to progress. Okay, that would be one way to answer this. То есть right? Это один способ ответить на этот вопрос. Krishna is a person. Krishna is a person, and he decide by his own will. Да, хорошо. Может быть. Здесь версия, что бхакти, безусловно, независимо, но для того, чтобы практиковать бхакти, мы должны задействовать свой ум и свой разум, но они как раз зависят от состояния, скажем, влияния гун материальной природы, поэтому необходимо благочестие.
Krishna does not promote bhakti in this material world by himself, but only through his pure devotees. So, as in the case with Tulasi, Lila of Tulasi, or in the case of Srila Prabhupada, when disciples asked what to do, we have no any piety. But Srila Prabhupada, I created your piety. These are all valid answers, I think. Все это очень ценные ответы. We have one more. Pure Krishna consciousness is dormant in the heart of every living being, but as in the case with four Kumaras, they were liberated, but their Krishna consciousness was dormant until the meeting with Narada Muni, who by his divine influence revived their bhakti. So we need a mercy of a devotee. They became devotees in Vaikuntha when they met Narayan, Lord Narayan, isn't it? Но они стали преданными на Вайкунтхе, когда они встретили Господа Нараяну. Which is maybe better or as good as the mercy of Narada Muni. И что, в общем-то, было Anyway, it's a special case. Милость Нарада Муни. То есть, что имеется в виду, речь идет об особых случаях встречи с Господом Нараяной, например. And they were even more than pious. И они были даже более чем благочестивы в данном случае. Brahmavadis. Они были брамавади. It's true that there is as we spoke about the other day, there is this evolutionary path, or the path of gradual progress. And we are recommended by Bhaktivinoda Thakur to take that path of like Upadharma, Dharma and Bhakti. Как мы говорили вчера, что наш путь должен быть эволюционным, как то рекомендует Бхактивинода Тхакура, что мы должны принять этот постепенный эволюционный путь восхождения посредством преодоления определенных стадий, как то Упадхарма, Дхарма и так далее. And he says that the method of divine mercy is, of course, would be best if it happens, if the divine mercy drops upon you. И он говорит, что, безусловно, способ получения божественной милости был бы наилучшим, если вдруг божественная милость сваливается на вас. But that's very rare, he says. Но он говорит, это бывает очень редко. Therefore, the path of evolution is recommended. Посему рекомендуется путь эволюции. Gradual progress. Или путь постепенного прогресса. Through piety. Через благочестие. Honesty, truthfulness, mercy, cleanliness, austerity. Через чистоту, милосердие, правдивость, простоту. Simplicity, sense control, humility. Смирение, простоту, контроль чувств, все эти вещи. Do we think we're so transcendental that we don't have to be honest or clean or truthful? Или вы думаете, мы настолько трансцендентны, что нам не надо быть правдивым или чистым? Are we so, transcendental? Like Krishna, he can cheat and lie and steal, and we like that. Или мы как Кришна, который может обманывать и воровать, и нам все это очень нравится? Huh? You like it? Нравится? Good religion, right? Отличная религия. No. So, Bhaktivinoda Thakur also describes in a commentary to Chaitanya Charitamrita, and it's in Prabhupada's commentary as well, that there's three kinds of punya.
Шрила Бхактивинода Тхакура описывает в своем комментарии к Чайтанья Чаритамрите, и это также появляется в комментарии Шрилы Прабхупады к Чайтанья Чаритамрите, что существует 3 вида пуньи. Or 3 kinds of sukriti. Или 3 вида сукрити. Piety. Благочестия. Bhogunmukhi sukriti, that which brings about material enjoyment. That piety which brings about material enjoyment. Первый вид это бхогимукхи сукрити, то есть это тот вид благочестия. Бхог-унмукхи сукрити, то есть первый вид благочестия, который приносит материальное процветание. Right here, bhog means enjoyment. В данном in the field of karma. То есть в данном случае бхог означает материальное наслаждение в контексте кармы. You know, like usual charity, walking an old lady across the street, you know, feeding the poor, giving medicine to the sick. То есть, так далее. То есть вот такие виды благочестивой деятельности, как кормление бедным, перевод старушек через улицы и прочие подобные этому виды благочестивой деятельности. So you act piously in this life, then you become wealthy, beautiful, or well educated in the high family in the next life. Вы заняты подобной благочестивой деятельностью в этой жизни, и затем, благодаря результатам подобной благочестивой деятельности в следующей жизни, вы становитесь красивы, богаты и высоко образованы. The second kind is called mokshanmukhi sukriti. It means sukriti which is favorable for liberation and detachment from the material world. Второй вид называется мокшонмукхи сукрити, то есть такой вид благочестивой деятельности, который способствует обретению освобождения и отречения. Like performing austerities, sitting in, water in the winter, то есть к такому up to the neck. К такому виду благочестивой деятельности относится совершение различных аскез, как, например, сидение в воде в зимнее время, погруженным по шею, fasting, или посты. And then there's last one is bhakti unmukhi sukriti, that sukriti which brings about devotion. И третьим и последним видом является бхакти-унмукти сукрити, то есть такой вид благочестивой деятельности, который приводит к развитию преданности. So that kind of piety would be like helping a sadhu, giving a donation to devotees, taking prasadam, watering the tulsi plant. К подобной благочестивой деятельности относится помощь садху, раздача пожертвований преданным, поливание дерева туласи. Hearing the Harinam as it goes down your main street. Если человек услышит, например, звуки харинамы, который идет по главной улице города, even though you go like this, даже если он идет, заткнув уши, but some of the sound gets in there. Но какая-то часть звука все равно проникает. So these are activities which cause devotion to manifest in the heart. Подобная деятельность, она побуждает преданность пробудиться в сердце. So, when Krishna is talking in the Gita about jananam punya karmanam, yesham tvadagatam papam jananam punya karmanam, then he's talking about this bhakti-unmukhi sukriti. Когда Кришна в Бхагавад-гите говорит о благочестивой деятельности, то он имеет в виду именно эту бхакти-унмукти сукрити. So that builds up in the heart, like water builds up in a cloud, and then the cloud gets big and fat and dark, and then suddenly
starts to rain. Это бхакти проявляется в сердце, подобно тому, как испарения воды собираются в облако, облако концентрируется, становится таким, что называется, густым и темным, и в конце концов достигает критической массы и проливается дождем. So this also reconciles our problem, our dilemma philosophically. That ultimately bhakti is independent of the other kinds of sukriti, and bhakti and mukhi sukriti is connected with devotees and devotional activities like prasadam, holy name, tulsi, helping a sadhu. These are all connected with this tadiyanam samancharam, the best kind of worship. И то, о чем мы говорим сейчас, вот этот последний вид благочестивой деятельности, бхакти мукти сукрити, то есть это позволяет решить нам наше философское противоречие, которое мы пытались разрешить с вами. То есть, несмотря на то, что совершенно определенно бхакти остается независимым от всех прочих видов благочестивой деятельности, то есть вот это благочестие бхакти мукти сукрити, оно неразрывно связано с преданными и с деятельностью в преданности, такой как помощь садху, с таким как поливание дерева туласи и прочими видами духовной деятельности. Because we see there's many pious people in this world who never become devotees. И в конце концов мы видим все время очень много, то есть мы видим достаточно благочестивых людей в этом мире, которые не становятся преданными. And there are many impious people who become devotees. И множество нечестивцев, которые становятся преданными. Again, it makes you wonder. Снова это What's the заставляет use нас of being pious then? задумываться, что проку быть благочестивым в Let's таком just all be случае. sinners. Enjoy life. Пускай все будут грешниками, пусть наслаждаются жизнью. Давай, мужики, пошли. Выпьем. Сообразим на троих. Давай, мужики. Just enjoy life. We can become devotees. Just take prasadam along with our vodka and beer. Не смущайтесь, если вы сможете стать преданными просадом, запивая водкой и пивом. Okay, but anyway. Just because we see that it's true, bhakti is transcendental, and impious people do or can become devotees, doesn't mean that we shouldn't develop piety, because piety is auspicious and can help us to make a smooth transition into bhakti instead of like crashing into bhakti. И при том, что мы видим, что бхакти, безусловно, независимо, и есть прецеденты того, что нечестивцы становятся преданными, то это не означает, что... То есть это не принижает для нас ценность бхакти, которая является для нас очень благоприятным аспектом на пути достижения прогресса в бхакти, и оно позволит нам, что называется, плавно войти в процесс бхакти, вместо того, чтобы, что называется, вломиться в него. So let us conclude this theme by saying that, try to be as pious as you can. And somehow, if you're not so pious, then you should know that you still have avenue, you still have a good chance, because you'll be humble, you'll pray maybe more deeply, and in this way the Lord will balance everything. Давайте закончим на том, что следует стать настолько благочестивым, насколько это возможно. Но если уж вы не благочестивы по какой-то причине и невозможно стать более благочестивым, чем вы есть, то, тем не менее, у вас по-прежнему остается очень значительный шанс, поскольку это может сделать вас гораздо смиреннее, и вы сможете глубже молиться, и Господь сможет вмешаться в вашу жизнь и все уравновесить. Okay, понятно? See, the philosophy is like going like a snake.
Философия позволяет ползти подобно змее. So you have to open your intelligence and then follow the snake. Вам Go around. надо лишь расширить свое умственное восприятие и следовать за змеей. There's very few points which are black and white in our Siddhanta. Intelligence has to be broad enough to follow all the points. В нашей Сиддханте достаточно немного моментов, которые воспринимаются строго как черное и белое, а в остальных случаях нам надо мыслить достаточно широко, чтобы учесть все нюансы. Okay. So now, let us define what is sadhana bhakti. Итак, давайте дадим определение садхана бхакти. What do you say? Что скажете? What is your definition? Каково будет ваше определение садхана бхакти? Come on, you guys. Navate. You're all practicing sadhana bhakti, but you don't know what it is? Вы уже практикуете садхана бхакти, но не знаете, что это такое? Devotional service according to rules and regulations, or under the rules and regulations. No, that's the definition of Vaidhi sadhana bhakti. Нет, это определение вайды садхана бхакти. That's the next question. Это уже следующий вопрос. You're ahead of everybody. Вы опередили всех. Yes? Engaging a senses in devotional service. Yes, that's true. Да, это правда. And what is the result? А каков результат? There's a second part of the definition. Должна And быть gives the result. вторая часть определения, которая касается достижения результата. Yeah, Krishna Baba. And that practice brings one to Bhava Bhakti. И такая практика должна привести преданного к состоянию Бхава Бхакти. So, Рупа Госвами говорит, что существует 3 категории бхакти. Садхана бхакти, Бхава Бхакти и Према Бхакти. definition of sadhana is kriti sadhya, bhavet sadhya, bhava sa sadhana bida, nitya siddhasya bhavasya, prakatyam ridi sadhyata. The sadhana is the practice of the senses in devotional practice, and it brings one to bhava. То есть таково будет определение. Это практика занятия чувств в преданном служении, которая приводит человека к бхаве. Yeah, it brings you to the next stage. That has to be in the definition, right? Это возвышает вас до следующей стадии, то есть это должно содержаться в определении. And nitya siddhasya bhavasya, that love of God is eternally situated in the heart of the person. То есть и также речь идет о том, что любовь к Богу, она содержится в сердце живого существа. And prakatyam ridi sadhyata, it manifests in the heart. It becomes manifest in the heart by practice of sadhana bhakti. И в процессе практики садхана бхакти эта дремлющая в сердце любовь, она проявляется в сердце. So, it's not something that you're importing from outside of yourself. It's already there, and the practice just awakens it. То есть эта божественная любовь не есть что-то внешнее, привнесенное в сердце извне. Эта практика пробуждает любовь к Богу из сердца. So that's Rupa Goswami's definition of sadhana bhakti. Такое определение садхана бхакти дает Рупа Госвами.
important definition. Это важное определение. Now, in sadhana, there's two kinds. Vaidhi, Raganuga, Chaiti, Sadvida, Sadhanavida. The next verse, Rupa Goswami says that there's two kinds of sadhana. Следующий текст Рупы Госвами гласит, что есть две разновидности садханы. There's Vaidhi sadhana. Первая это Вайди садхана And Raganuga sadhana. и Рагануга садхана. So both are sadhana. Оба этих процесса относятся к категории садханы. Now we'll come to his definition. Now, the definition of Vaidhi sadhana is given. I'll read the verse. Yattaragan abhaktadvat pravittir upajayate shasane nayava shastrasya sa vaidhi bhakti uchite. When there's no attachment or spontaneous love, в том случае, когда нет ни привязанности, ни спонтанной любви, and one is serving the Lord simply out of obedience to the order of the Guru and the Shastra, и человек служит Господу, просто подчиняясь указаниями гуру или священных писаний, such obligatory service is called Vaidhi sadhana bhakti. Такое служение, Vaidhi bhakti. основанное на чувстве долга, называется Вайди Бхакти. Okay, so ragan avaptatvat. Person has not achieved raga. Речь идет о том, что человек еще не достиг раги. Shasane nayava shastrasya. That he's performing his activities under shasana, which means like order of the guru or shastrasya, or of the shastra. И он занят своей деятельностью, повинуясь приказанию гуру или священных писаний, шастр. And in Chaitanya Charitamrita, same definition given in Bengali. Ragahina jana bhaje shastra agyay Vaidhi bhakti bali tare sarva shastra gaya. It there says, those who have not attained spontaneous attachment in devotional service, те, кто не достигли спонтанной привязанности в преданном служении, render devotional service under the guidance of Guru, according to the regular principles mentioned in the Shastra. Совершают преданное служение под руководством гуру, повинуясь правилам, принципам, упомянутым в шастрах. То есть это бенгальское определение, это определение, которое звучит на Бенгалии, оно содержится в читании Чаритамрите, Мадхья 22.109. Lord Chaitanya teaching Sanatana Goswami the basic points of the philosophy. Оно содержится в том разделе, где Господь Чайтанья учит Санатану Госвами основам духовной деятельности. So you should know this also. Поэтому вы так должны это знать. Prabhupada comments in the purport. Шрила Прабхупада комментирует. In the beginning, one has to hear from a bona fide spiritual master. Поначалу следует слушать от истинного духовного учителя. This is favorable for advancing in devotional service. Это способствует продвижению в преданном служении. According to this process, one hears, chants, remembers, and engages in deity worship according to the directions of the Guru. В этом процессе человек слушает, воспевает, памятует, занимается в поклонении божествам и действует, повинуясь указаниям духовного учителя. These are essential primary activities of devotional service. Это важнейшая первостепенная деятельность в преданном служении. Can't throw them away. То есть их невозможно выбросить. Devotional service must not be executed for some material purpose. Преданным служением не следует заниматься из каких-то материальных соображений. One has to render such service out of love only. Таким служением надо заниматься лишь из любви. Devotional service must be without ulterior motives. Преданное служение должно быть лишено каких бы то ни было корыстных мотивов. Then material conditions cannot check it. Низменных мотивов, тогда материальные обстоятельства не смогут остановить этот процесс преданного служения. I know you've heard this already, but я знаю, что вы это уже слышали,
Но это стоит того, чтобы повторить. Because it seems that most of us have ulterior motives. Поскольку у всех из нас все мы, похоже, не лишены неких низменных мотивов. And that slows us down. И это замедляет наш прогресс. Vaidhi Sadhana Bhakti is already a gradual process. Вайди Садхана Бхакти — это сам по себе постепенный процесс. Right? It takes a long time. И это требует порядочного времени. And it takes even longer if you have ulterior motives. А если у нас есть низменные мотивы, то это может занять еще больше времени. Or if you're dishonest, deceitful, or hypocritical. Либо если вы при этом еще и нечестны, лживы или двуличны. If you don't have integrity, you're not honest, you're not loyal to your guru. Right? Мы не верны духовному учителю, мы нечестны, не целостны, не умиротворены. So those are like pious qualities, right? То есть у нас honesty, truthfulness, simplicity, straightforwardness, loyalty, integrity. That's character which comes from Dharma, following Dharma. Мы говорим сейчас о качествах, которые присущи благочестивым людям. То есть все эти качества, умиротворение, честность, прямолинейность, простота, все это результат исследования процессу дхармы. So maybe that's the reason why we perform all these dharmas. Так вот зачем мы следуем дхарме. Вот в этом-то ее подлинное благо. Yeah, because when you come in the field of bhakti, then it has great value. И когда мы входим в сферы бхакти, все это приобретает огромную ценность. Like you're not a loyal person, then how can you continue to serve your spiritual master in the proper way? Если вы не покорный, неверный человек, то как вы можете служить духовному учителю? Prabhupada tells a story about the man with the dog. Шрила Прабхупада рассказывал историю о человеке с собакой. He wanted to go shopping, and he left his small female child in the house. He told the dog that you stay here and protect my child. Человек отправился за покупками и оставил дома собаку и своего ребенка, маленькую девочку, и он отдал распоряжение собаке: оставайся дома и защищай мое дитя. So he went shopping. When he came back in the house, he was shocked because the child was not on the bed any longer, and there was a trail of blood out the back door of the house. Человек вернулся, совершив покупки, и пришел домой и впал в ужас, потому что ребеночка в кроватке не было, и от кровати к задней двери дома тянулся кровавый след. So the man came in the house and he was, just shocked, fear, apprehension, anger. Человек вошел в дом в ужасе, испытывая чувства, смешанные из гнева, потрясения. So he followed the trail of blood out into the courtyard, out into the garden, and it went into the bushes. And then out from the bushes, his dog came out from the bushes, and its mouth was covered with blood. Он пошел по вот этому кровавому следу, который тянулся через весь двор, и он уходил в кусты, и он подошел к кустам, и вдруг из кустов выходит собака с окровавленной пастью. So the man was now horrified that, oh my God, my dog killed my baby. Этот человек был в ужасе, он сказал: Боже мой, моя собака убила мое дитя. So now his mind was spinning. He was in a fever. He ran back into the house and he got his pistol. And then he came back into the garden. And then he held the pistol to the dog. Его трясло, как в лихорадке. Он помчался назад домой, он отыскал свой револьвер, выскочил с ним в сад и приставил ствол к голове собаки.
The dog was just sitting there loyally. А собака смотрела верно ему в глаза и просто сидела спокойно перед ним. And the man, boom, shot the dog, fell over И dead. человек пристрелил свою собаку. And as soon as he fired the gun, it woke up the baby in the house. Baby started crying. Wah, wah. И от звука выстрела, и звуки выстрела разбудили его ребенка, который заплакал He ran где-то. inside of the house. He looked under the bed. He saw his child was there. И он помчался на звуки плача своего ребенка, вернулся домой и обнаружил ее под кроваткой, живую, вот только проснувшуюся. Now he was really confused. Он был просто в замешательстве. Thought the dog killed the child. Where was the blood from then? Так что ребенок, собака не убила ребенка, откуда ж кровь So тогда? he ran back out into the garden. Он помчался назад в сад, He went deeper into the bushes. залез поглубже в кустарник Then he saw that there was a jackal there. и увидел там шакала. And then the jackal was killed. It was dead. И шакал был мертв, его загрызла Then he собака. realized what had happened. И он понял, что произошло. His dog faithfully, that the jackal entered the house and threatened the child, and the dog faithfully protected the child by putting the child under the bed and then fighting with the jackal. And then he defeated the jackal, and then he dragged the jackal's dead body out into the back. Тут перед ним открылась вся картина, что когда в его отсутствие в комнату вбежал шакал, который пытался напасть на ребенка, то его верная собака, первое, что она сделала, это она перетащила ребенка из кроватки под кровать, спрятала его и затем сразилась с шакалом, которого она убила, загрызла и вытащила из дома, спрятав в кустах. Okay, I got to plug in the computer again. Wires are all crossed up. Can you just untangle that and then replug me? So, you got to replug the... Воткните в розеточку снова. So, Prabhupada concluded the story. He said, so the dog is a very low-class animal. Шрила Прабхупада закончил эту историю словами: собаки — это очень низкого класса животные. But it has one good quality. Но у них есть одно отличное качество. It's loyal to its master. Верность и преданность своему хозяину. So he said that, and so a disciple must also be loyal to his guru. Otherwise, he's no better than he's worse than a dog. И отсюда следует, что ученик должен быть предан духовному учителю. В противном случае, если он не предан духовному учителю, он хуже собаки. So loyalty is just one pious, quality that one develops. И подобная верность — это всего лишь один из хороших свойств одно из хороших проявлений благочестия. So, if one's not honest, another quality, then how can he, uproot his anarthas? А если человек нечестен, это честность еще одно из качеств, свойственных благочестивым людям, то как он может искоренить свои анархии? Like this. So we can see that these pious qualities are very favorable for bhakti. То есть из всех этих примеров мы видим, что благочестивые качества, они весьма способствуют бхакти. So, as we said, Bodhisadhana, bhakti is a gradual process. It takes many years, like most of your life. And if you water it down, then it takes even longer. То есть мы можем видеть, что вайды садхана бхакти процесс трудоемкий и требующий времени, который, возможно, займет всю нашу жизнь. И если мы будем размывать этот процесс, то это может занять гораздо больше времени. And if there are ill motives, deceitfulness, or hypocrisy, then it takes many lifetimes.
А если мы при этом будем еще злонамеренны, если мы будем еще при этом лицемерны, если мы при этом будем иметь какие-то низменные мотивы, то это может занять очень много жизней. Because, you get in or you get out what you put in to anything. As you invest energy, then you get that much back in business, in love affairs, in school, and in bhakti also. Но в любом случае результаты любой деятельности, они пропорциональны количеству вложений в эту деятельность. Это правило действует и в бизнесе, и в любовных отношениях, и в процессе образования, и процесс бхакти не исключение. So if you're only putting, it's like you're putting in 25% energy into bhakti yoga, then you're going very slow. И если вы намерены всего лишь 25% своей энергии посвятить бхакти, то ваш прогресс может быть очень медленным. It's like getting into a jet, right? And you are like coasting down the runway. In a jet? Jet airplane. I see. Самолет. Как если вы садитесь в самолет и летите в неверном направлении. Right? Everyone's taking a flight, right? So you coast down the runway, and when the plane is I don't know how fast it goes, maybe 300 kilometers per hour, then when it gets that fast, then the pilot knows he can take off. But if it's not going 300 kilometers per hour, then he can't. Самолет обычно движется с очень большой скоростью, порядка 300-400 км в час, и если такую скорость самолет набирает, то пилот может потянуть руль на себя и поднять самолет в воздух. Но если самолет движется по взлетной полосе с меньшей скоростью, то поднять его в воздух будет невозможно. There has to be some, shakti, enough speed, so that the plane will get off of from the runway. Должно быть достаточно шакти, достаточно первоначальной скорости, чтобы самолет мог оторваться от взлетной полосы. So, just imagine you go to pilot school and they show you how to make the plane go down the runway. Представьте, что вы находитесь в летной школе и вас обучают всем. But they never show you how to take off. Что вас обучают, как осуществлять посадку, но не учат, как взлетать. Or just say another example. You get in a plane and they say, all right, ladies and gentlemen, we'll be coasting down the runway and taking off soon. Just relax, buckle your seat belt, put your tray tables up, da-da-da-da-da. And then, you're in the plane and you're... they said, we'll be serving drinks in a few minutes. And, the stewardess comes by and said, would you like some tomato juice, sir? Maybe some 7-Up? Представьте себе, что вы сидите в самолете и вам говорят: уважаемые дамы и господа, сейчас наш самолет оторвется от взлетной полосы, пожалуйста, пристегните ремни и поднимите ваши обеденные столики. И между рядами кресел так вот изящно дефилирует стюардесса, которая говорит, что сейчас вам раздадут напитки. Уважаемый, может быть, вам томатного сока или это может ваш быть... капитан Сергей Андров говорит. Капитан нашего корабля Сергей Андров. So, we'll be serving breakfast in 5 minutes. We'll have cheese sandwiches and chicken. Через 5 минут нам подадут завтрак. У нас бутерброды с сыром, курица и шашлык. And
We'll end in about an hour. After an hour, we'll be showing a movie. А через час мы покажем кино. So, you're still going down the runway. А вы And you're all relaxing, taking a drink, and taking a sandwich. Now the movie's coming on. And everything's nice. Наслаждаются. Enjoying life. А вы при этом еще не оторвались от взлетной полосы, то есть продолжаете по ней ехать, уже кино идет, вы уже едите, пьете, наслаждаетесь. And the captain says, so everyone feel okay? И стюардесс спрашивает, у всех все в порядке, как вы себя чувствуете? Jai. But just don't look out the window. We ask you, keep your windows closed. Только, пожалуйста, не открывайте окон, не выглядывайте туда. Because if you look out the window, you'll see you're still on the runway after 2 hours. Right? Поскольку если вы выглянете в окно, то вы увидите, что вместо того, чтобы взлетать, вы уже 2 часа разъезжаете по взлетной полосе. Back and forth on the runway. Туда-сюда по взлетной полосе. And for years, the plane's going. People are there, taking drinks. Wow, we've been here a long time. И так происходит всю жизнь. Люди сидят, уже поглядывают на часы и думают, елки-палки, мы уже 5 weeks мы достаточно долго здесь провели время. 10 years 10 лет мы ездим по взлетной полосе. So, it's like there's a lot of accoutrements, externals, which people, makes them feel comfortable. As we practice in our Vaishnav communities, you have tilak, you have prasadam, you have, so many activities. Есть множество внешних факторов, которые мы используем в наших вайшнавских общинах. То есть, и такие факторы, они могут человека дать ему комфортное самоощущение, такие как нанесение тилаки, вайшнавская одежда. But the force of bhakti, what is it? Tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Bhakti has to be tivra bhakti, it means strong bhakti, in order for you to attain the goal, to get off the ground and fly in the air of devotion. Но для того, чтобы в конце концов оторваться от земли и двигаться к намеченной цели, летя в потоках преданности, необходимо очень сильная, очень мощная бхакти. Another thing is laziness, then, or just people who are not determined, or like there has to be an investment of energy. Следующим моментом, о котором следует упомянуть, это такое неблагоприятное обстоятельство, как ленность или нерешительность, поскольку мы уже говорили, что для того, чтобы получить хороший результат, необходимо вложить в этот процесс что-то. I think you've all heard about the, glorious activities of preaching, sacrifice that the devotees did in the early days in the USSR. Я думаю, вы много слышали о тех великих жертвах и о тех аскезах, которые совершили преданные пионеры проповеди сознания Кришны в бывшем СССР. Many of those people were kind of like revolutionaries, Многих из этих людей можно свободно отнести к категории революционеров. And they were fortunate to
find Lord Chaitanya's movement. So they became revolutionaries for Lord Chaitanya. И им посчастливилось на своем пути встретиться с Господом Чайтаньей, и поэтому их можно по праву назвать революционерами во имя Господа Чайтаньи. So they sacrificed a lot, they worked hard, and then, of course, later distributing many books. Они тяжко трудились, они многим пожертвовали, безусловно, они распространили огромное количество книг. And different kinds of preaching started, like Food for Life, and temples, and different kinds of programs and preaching, new people, основали множество public programs, Harinam, проповеднических программ, таких как Food for Life. Они основали много храмов, они college preaching, проповедовали в университетах. And now we're cultivating in Moscow, Indian community. Так же, как вот в Москве делается, то есть ведется очень широкая работа с индийской общиной. And many nice young people are coming, intellectual, or at least from universities, good class of young people coming to our movement. В результате чего, в результате проповеди, например, в колледжах и в университетах к нашему движению присоединилось много молодых интеллектуалов. I think some of the maybe some of the revolutionaries were also kind of fanatical and whatever. Maybe they had emotional problems too. Some of them. Возможно, многие из этих революционеров были до определенной степени фанатичны, может быть, были чрезмерно эмоциональны, даже до степени проблемности. But the point I'm trying to make is that they sacrificed a lot and they were fully engaged. Но так или иначе, они очень многим пожертвовали, и они были абсолютно полностью вовлечены в этот процесс. And with their heart and soul, they were like, "Wow, we have to spread Prabhupada's mission in Russia, no matter what. Even the KGB grab us, doesn't matter." То есть со всей серьезностью и со всей полнотой они отдавались этому процессу и говорили: мы должны распространить это движение сознания Кришны во что бы то ни стало, пускай даже агенты КГБ арестуют нас. So, those days will never come back again. They're gone and it's in the past. Безусловно, эти дни минули, и они никогда не вернутся. And we may reminisce about them and glorify those devotees. That's nice. И мы можем вспоминать об этих днях и прославлять тех преданных, это хорошо. But maybe more important is that we try to extract some of the principles or qualities that they had, these early devotees, and we implement those principles in our life for our own good. Но что важно, мы должны проанализировать и понять возвышенные качества этих преданных прошлого. Мы должны осознать их и привнести в свою жизнь для нашего же собственного духовного блага. Yeah. For my own benefit. Для нашего собственного блага. Not because the temple president's ordering me, or out of fear of the sannyasi or the GBC, or out of guilt. Не потому, что я испытываю некое чувство вины, не потому, что я боюсь своих старших преданных в храме, или боюсь местного GBC, или боюсь приезжающих саньяси. Or out of social pressure. Или, может быть, под давлением общества. To make a show for the other devotees, so that they will accept us into the group, Чтобы произвести впечатление на других преданных, чтобы они приняли меня в свой круг, то есть ради общественного одобрения. Or to become famous as a big preacher, a book distributor. Или чтобы прославиться как великий проповедник и распространитель книг. No, but these activities
of intense service, mainly preaching. They're very potent for getting the plane off the ground. Нет, вся эта деятельность в преданности, а прежде всего проповедь, она очень могущественна и придает нам энергию, которая способна оторвать наш самолет от взлетной полосы. So if you're wondering why your plane is still like on the runway after 5 or 10 years, then you should understand that you don't have enough speed for the plane to go up. Поэтому, если вы обнаруживаете, что ваш самолет спустя 5 или 10 лет все еще не оторвался от взлетной полосы, то вы должны понять, что вы по-прежнему не набрали достаточной скорости, чтобы сделать это. Tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. So it says that you should worship God with tivra bhakti. Говорится, Strong bhakti. что мы должны поклоняться Богу с сильным бхакти. Bhagavatam Gavri. То есть это говорится в Бхагаватам. Okay, here's a few other obstacles. Есть There's также some quotations from the Bhagavatam. несколько других препятствий, которые мы проиллюстрируем, цитируя Бхагаватам. Prabhupada's talking about ill motives. Прабхупада говорит о низменных мотивах. One cannot stop desiring, but the subject matter for desires can be changed. Невозможно остановить желание, но объект желаний может быть изменен. So one must develop the desires for returning back home, back to Godhead. Поэтому человеку следует обрести желание вернуться домой, назад к Богу. And automatically the desires for material gain, material honor, and material popularity will diminish in proportion to the development of devotional service. И автоматически желания, направленные на материальную выгоду, материальный почет, мирскую популярность, будут уменьшаться пропорционально совершенствованию в преданном служении. So people doing real bhakti, then they won't care about money, fame, glory, popularity. Когда люди займутся подлинным бхакти, им не будет дела до денег, до славы, до мирской популярности. And this includes everyone. Madhvacharya says, he's telling to gurus, one should not accept disciple for the sake of fashion or popularity. И это относится абсолютно ко всем людям. Шрила Мадхвачарья говорит, что не следует принимать учеников из соображений, что называется, моды или ради популярности. That's found in the 7th canto, 13th chapter, verse 7 purport. Это содержится в комментарии к тексту из Бхагаватам 7.13.7, комментарий. And in the same canto, chapter 15, verse 29, Prabhupada writes, И в 15 главе той же 7 песни, в комментарии к 29 стиху, Шрила Прабхупада говорит: Making a show of religion without Krishna consciousness may make one popular in the estimation of unintelligent men. Если человек занимается показной религиозной деятельностью без всякого сознания Кришны, то это может сделать его популярным с точки зрения неразумных людей. But factually, such materialistic display of spiritual advancement does not help one at all. Но в действительности подобное материалистическое представление псевдодуховного развития не поможет человеку совершенно. It will not prevent one from missing the goal of life. Это не спасет его от того, что он не достигнет цели жизни. So you may fool some people here on the earth. You may fool some of the Vaishnava or some of the devotees in the Vaishnava communities, but you can't fool Krishna. Вы можете обмануть каких-то земных людей, вы можете обмануть кого-то из членов вайшнавской общины, но Кришну вам не обмануть. Just making a show doesn't bring you back to Godhead, and doesn't make you advance. Шоу и показуха не сделают вас совершенными, они не помогут вам вернуться обратно к Богу. In Nectar of Devotion, chapter 7, Rupa Goswami
Well, Prabhupada writes, if one increases the number of disciples simply for some prestige or false honor, he will surely fall down in the matter of executing Krishna consciousness. So there's even warnings to gurus in the Shastras. В 7 главе... Don't make a show. Don't look for, material popularity. That's dangerous. В 7 главе «Нектара преданности» Шрила Прабхупада пишет, если человек наращивает количество учеников просто ради престижа или ложного почета, то он, несомненно, падет с своего положения практики сознания Кришны. То есть мы можем видеть, что в священных писаниях содержатся предостережения даже для лидеров, для духовных учителей. And in Krishna book, chapter 90, Prabhupada wrote, и в 90 главе «Источника вечного наслаждения» Шрила Прабхупада писал: one who prematurely goes to Vrindavan to live in pursuance of the instructions of Shukadeva Goswami again falls victim to Maya, even while residing in Vrindavan. Если, следуя наставлениям Шукадевы Госвами, кто-то преждевременно отправляется жить во Вриндаван, то он снова падет жертвой Майи, несмотря на то, что он живет во Вриндаване. Right? You can be in Maya even in Vrindavan. То есть вы можете быть в Майе, даже живя во Вриндаване. To check such unauthorized residence in Vrindavan, Srila Saraswati Thakur has sung as follows. Для того, чтобы предостеречь от подобного, несанкционированного переселения во Вриндаван, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакура пел следующий текст. So you ready? You can sing this? You said it's a song. You have to sing it. То есть это... My dear mind, why are you so proud of being a Vaishnava? Мой дорогой ум, почему ты так гордишься, что ты вайшнав? Your solitary chanting of the holy name is based on a desire for cheap popularity. Ты в уединении поешь святое имя, так как хочешь дешевой популярности. And therefore your chanting is only a pretension. Поэтому это пение всего лишь притворство. Pakazuka. Such ambition for cheap reputation may be compared to the stool of a hog. Подобные амбиции к дешевой репутации сравнить можно лишь с испражнениями свиньи. Because such popularity is another extension of the influence of Maya. Поскольку такая популярность всего лишь очередная разновидность влияния Майи. One may go to Vrindavan for cheap popularity, and instead of being absorbed in Krishna consciousness, may think of money and women. Человек может отправиться во Вриндаван искать дешевой популярности, но вместо того, чтобы погрузиться в сознание Кришны, тем не менее будет продолжать думать о деньгах и женщинах. Или мужчина. Или мужчинах. Nowadays, you don't know who's thinking of what. В наши дни трудно понять, кто о ком там вообще думает. Prabhupada wrote in the Anjalila of Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада пишет в Антилиле Чайтанья Чаритамриты. Being a devotee of the Lord to serve material purposes is a great mistake. Стать преданным ради служения материальным целям – это большая ошибка. Many people become show-bottle devotees for material profits. Многие преданные стали показушными преданными. Многие люди стали показушными преданными из материальных соображений. Много людей. Многие люди. Не редко. It's common. Это случается часто. What else? Okay. Anyway, I think you get the point. There's more quotations, but we don't want to read you to death. What's the time? 6:25.
Okay, that's a good time. У нас еще много цитат есть на эту тему, но я думаю, что вы мысль схватили, иначе можно их тут до смерти читать. So we'll stop. You have some questions Мы about these остановимся. topics? Есть ли вопросы по данной теме? Yes. Why don't we go around and give the microphone? That would be best, and it makes it interesting also for the watcher. Untangle the whole thing. Yeah. Я хотел бы попросить вас помочь мне разобраться в вопросе в одном. Вопрос касается рынка Форекс. Является ли это участие в рынке нарушением какого-то регулирующего принципа? Дело в том, что Данешвара Прабху, у него точка зрения, что это нарушение регулирующего принципа, но он сказал, что преданные имеют также другие точки зрения. Я хотел бы узнать вашу точку зрения. Please help me to settle my doubts about different opinions about can devotee to be engaged in so-called forex money exchange, something like this. Currency exchange market. Yeah. Is it so to speak legal for devotee? Because Daneshwara Prabhu says that it's not legal for devotee to be engaged in such matters, but other devotees has another opinion. So, okay. So it's hard for me to comment on that because I don't know much about it. I'm not a good businessman. Честно сказать, что я немного знаю о предмете вашего вопроса, я не хороший бизнесмен. And I guess you're asking this in reference to my points about being honest and so forth, right? Я полагаю, что вы задаете Truthful. этот вопрос в контексте того, что я говорил, что надо быть Simple. честным, правдивым и простым. I think I would have to know more details about what the devotee is doing actually to make some comment. But I would say in general, probably Dineshwar is right. In general, it's not so good because money's always changing. It's like the stock market. But at the same time, it may be done for a short time. It shouldn't be recommended in general for devotees, no, because it's a feverish kind of feverish activity which involves risk, and so it makes the mind kind of feverish. Для того, чтобы дать какие-то более детальные рекомендации на этот счет, мне надо было бы поподробнее ознакомиться с предметом нашего обсуждения, но если сказать в общем, то я, безусловно, соглашусь с Данешваром Прабху, что это нельзя, что это нельзя одобрить. Во всяком случае, это не должно стать постоянным занятием, то есть, может быть, на какой-то короткий промежуток кто-то может включиться в подобную деятельность, но если подобной деятельностью заниматься на постоянной основе, то это обеспокоит ум до состояния лихорадки. То есть ум будет лихорадить от того, что это очень беспокойная деятельность. Она подобна игре на бирже, где курсы валют они постоянно сменяются, и ум в постоянном беспокойстве его лихорадит. То есть это нехорошо. И это очень рискованно. Another point he makes is that even using currency is questionable or bogus. He says using currency notes made from paper
And he's suggesting that devotees just exchange services and, like the economic system that was, maybe, 100 years or 200 years ago. И вообще вся вот эта вот современная экономическая система, она весьма спорна, поскольку основывается на бумажной валюте, ей, может быть, едва ли 200 лет от роду этой экономической системе. То есть она основана на очень таких эфемерных бумажных деньгах. So, if you had a lot of devotees engaged in currency exchange, then they wouldn't like to see the end of the currency because they're making money on the papers being shifted back and forth. То есть, если много преданных включаться в подобную деятельность, то все будут только заниматься обменом денег, то есть будут только купюры шелестеть. Better just to milk a cow. Лучше просто, лучше по-простому доить коров и зарабатывать этим. I'm sorry, I'm not laughing at you, but it is kind of funny because we're all city slickers and we're all engaged in all this kind of business, but it's not really supposed to be like that. Вы простите, но я не насмехаюсь над вами. То есть мы просто городские жители и часто вынуждены заниматься вот такими вот странными вещами, странными видами бизнеса. Not just for making you feel guilty or whatever. You just do what you need to do. Don't worry about what everyone thinks or says. Я совершенно не собираюсь вызвать у вас чувство вины, то есть вы можете заниматься всем, чем вы хотите заниматься. But, later you may feel you want to change. If you're engaged in this, I don't know. Maybe not, but может быть, I just assume you are because you're asking. Может быть, со временем вам придет желание изменить как-то род вашей деятельности. Не знаю, всего лишь предполагаю. Don't take everything as black and white. But there are things that the direction we should go is one thing, and where we are now, that's another. So anyway, we can gradually get there. But first we need some. First we have to know what's the direction, and we have to know why. And then we have to know some practical alternatives. So that takes time. It takes many years. Не принимайте все слишком прямолинейно, не воспринимайте мир в черных и белых красках. Хотеть что-то сделать — это одно, а видеть способы достижения — это совершенно другое. То есть вы можете предпринять какие-то попытки, но чтобы разобраться во всем окончательно, это может потребовать достаточно продолжительного времени. The devotee sincere, ultimately Krishna will tell him what he should do. Если преданный искренен, то Кришна всегда подскажет, что ему делать во всех обстоятельствах. Okay. All right. Next question. Yes, sir. No. He. В примере, который вы говорили по поводу самолета на взлетной полосе, как нам понять, когда мы взлетаем, что это, какая аналогия с духовной жизнью? И как нам знать правильно, с какой скоростью мы двигаемся? То есть правильная ли это скорость для нас в нашей жизни? How we can understand in our devotional terms this moment when we start our flight and we drop this road, running. When we take off. Yeah. When we take off, what moment it will be in our devotional terms, so to speak, and how fast should be our speed to take off? 300 kilometers. 300-400 километров в час. And, well, as far as the particular time, that depends on the individual.
it could be even after 1 month of devotional service, you throw yourself into the fire of preaching right from the very beginning. You can, after a very short time, or sometimes it may take years. Все зависит от человека, который практикует сознание Кришны. То есть кто-то может уже через месяц от начала практики преданного служения очень активно бросить себя в огонь преданного служения, скажем, в огонь проповеди, а у кого-то на то же самое могут потребоваться годы. I would say when your bhakti is full and intense, and you feel peaceful and blissful. Я бы сказал так, что это происходит в тот момент, когда бхакти ваша могущественна и, что называется, полна. То есть в тот момент, когда человек чувствует себя исполненным блаженства и благословенным. And peaceful? И умиротворенным. Исполненным блаженства и умиротворенным. Yeah. Next. Yes. У меня вопрос относительно деятельности преданных, как заниматься далее. Значит, недавно я пытался пойти по пути наименьшего сопротивления, тоже поехать в деревню и жить там от сельского хозяйства, но создать общину преданных там не удалось. То есть я там агитировал, приглашал преданных, и никто не согласился, не захотел. И после вчерашней лекции я с преданными, с некоторыми разговаривал, и мне так сказали, что а зачем ехать в деревню? Зачем работать на земле, когда, занимаясь бизнесом в городе, прилагая минимальные какие-то усилия, я могу заработать намного больше денег и жить более беззаботно, чем в деревне. То есть сейчас у нас в этих районах, как вот Белоруссия, Украина, я знаю, что мало кто хочет заниматься в деревне коров, хотя это достаточно благочестивая деятельность, но это очень тяжелая работа, это я на себе ощутил. So his question about moving to countryside, he tried to move to countryside and to start a little farm community there, but his attempt was quite unsuccessful because devotees wouldn't like to go to countryside to accompany Prabhuji in his attempts. And after your yesterday's class, he again tried to speak with some devotees about possibility to move into countryside and starting there some little farm community. But usually devotees says that why should we go to countryside, because when we are living in big city we can make much more money that we can make in countryside without any big efforts, and we can live nice comfort and high life, so to speak. Well, as again, my point is not only farm community. I actually never said farm community, but I'm talking about just living in village. Я никогда не говорил именно о сельскохозяйственных общинах и о том, чтобы начинать сельскохозяйственные общины. Я говорил о том, чтобы просто жить в сельской местности. Because it's peaceful, it's clean, pure. Поскольку это умиротворенная и чистая атмосфера. And someone can drive into the city, and if they're still attached to this, kind of work, well, let them go and drive in the city for 20 minutes, let them drive into the city. А если человек все-таки привязан к жизни и работе в городе, то он может из своего загородного дома каких-то 20 минут на автомобиле проделать и вернуться в город для того, чтобы работать на той работе, которую он предпочитает в городе. So,
They can live outside of the city and still use the city to make money if they're still attached to living in such a way. But the comforts are actually in the country. Because in the city it's noisy, there's high rent, you're living in cement boxes, it's bad association. То есть, если человек привязан к такой городской жизни, он может просто ездить в город для того, чтобы работать, но если речь идет даже о соображениях комфорта, то подлинный комфорт можно найти лишь в сельской местности, поскольку там тихо, поскольку там нет дурного общения, поскольку атмосфера более умиротворенная, а в городе вы будете вынуждены жить в шумных бетонных коробках, испытывая на себе давление постоянно растущей арендной платы. You can have a modern home on the outskirts of the city in the village. То есть вы Not that you have to live in a cave or in a log cabin. Речь идет не о том, чтобы жить в каком-то деревянном срубе или в пещере, а у вас может быть вполне современный дом в пригороде. I don't know what you're thinking about or what they're thinking about, but I know what I'm thinking about. Что вы думаете об этом или что они думают? Я знаю, что я думаю об этом. Yeah. Есть такое исследование, что преданные, вообще люди, которые присоединяются к религиозной организации, у них первые 2 года очень интенсивное желание проповедовать, а потом оно спадает. И тоже оценивая себя, я помню, что было очень сильное предание, это первое время, а потом уже какие-то периоды интенсивного бхакти, они перемешаются с такими периодами застоя. И как, Махарадж, вы считаете, как удерживать это настроение предания себя, служения миссии, интенсивной проповеди, как его постоянно поддерживать, чтобы не было застоя? It can be seen that usually maybe in first 2 years of devotional practice, we can see that devotees are doing full surrender to preaching mission. But after these 2 years, they have high and low periods with different levels of devotional surrender. So the question is how to contain this high level of surrender. 2 years, that's at the same period that the Mormons send their young people to preach. Maybe they also realize that after 2 years they kind of poop out something. То есть вот этот период 2 года, это такой стандартный период, когда даже мормоны, они только в первые 2 года своих молодых людей отправляют проповедовать, поскольку обнаруживают, что по истечению 2 лет энтузиазм несколько спадает. But in the early days it wasn't like that in ISKCON. There was no idea of going down. It was just everybody was always at such high level. Но в ранние годы ИСККОН не было и мысли о том, чтобы вот были периоды каких-то подъемов и падений, то есть все двигались вверх и на очень приличном уровне. In any case, everybody has to dance to the music that they hear. Во всяком случае, каждый должен танцевать под ту музыку, которую он слышит. And it's up to the individual devotee to push himself or herself into, intense devotional practice. И все это, в принципе, в силах любого преданного или преданной, насколько интенсивно он или она смогут отдать себя практике преданного служения. It means like always planning how to serve the Lord better, how to preach,
how to help the new devotees. То есть вы всегда должны планировать, как лучше проповедовать, как лучше служить, как создавать новых преданных. So you have to think like that yourselves. It's for your own benefit. Вы сами должны так думать, это для вашего собственного блага. And that's where you get all the bliss from, right? Именно поэтому everybody knows that when you preach, when you help people, when you like planning about a festival or serving, decorating the deity in a certain way, that's when you feel ecstasy. Именно такая деятельность приносит подлинное блаженство, то есть каждый согласится с тем, что когда вы заняты какой-то проповеднической деятельностью или хотя бы планируете проповедническую деятельность, организацию каких-то мероприятий, либо планируете одевать божество каким-то особенным, удивительным образом, то вот все эти мысли и действия приносят вам особенную радость. I remember when I was in Chicago, it was in maybe 78 or something like that. And it was on Janmashtami. We were asked to make like a little house which would go over the deities of Radha and Krishna, and made from like sticks or like wood, slats. And then they would decorate that wooden structure with a lot of flower strings and everything like this. So me and one brahmachari, we went into a room and we got wood and nails and hammers. We built this little house made from sticks. And then we looked at it, it looks really good. It's going to fit right over Radha and Krishna. And they'll decorate it with flowers. And then they said, okay, it's time to bring the house. And then we thought, oh my God, how are we going to get it out of the door? We couldn't get it out. We never thought of it. There was a huge house, and there was no space to get it out of the door. В 1978 году в Чикаго на Джанмаштами нам пришла идея, что необходимо для божеств Радхи и Кришны сделать такой красивый павильон из таких реечек и украсить его гирляндами цветов очень красиво. И тогда мы с моим товарищем в комнате начали собирать вот эту вот удивительную конструкцию. Мы сколотили из реек гвоздиками, мы сколотили эту конструкцию, прекрасно украсили ее. Мы смотрели на нее, не могли налюбоваться, как она идеально подходит для божеств Радхи и Кришны, но тут же мы пришли в ужас от того, что непонятно было, как вынести ее через двери, потому что мы подумали обо всем, кроме того, что она уже готова, но в двери ни в какие она уже не проходила. So in the brahmachari, we would think, what are we going to do? What are we going to do? The time is now. We got to get the house out of the... we were just completely sweating and worried. И мы с этим брамачари, буквально до седьмого пота думали над тем, Господи, что же мы будем делать? То есть времени практически не осталось. Как мы этот домик вынесем в комнату божеств? But somehow, the house was square, and then I just kind of went like that. And the thing kind of collapsed because it was, not collapsed, but there was only a few, nails. So we kind of just bent the whole thing and then rooted through the door and then made it like that again. And it was okay. Но благодаря тому, что эта конструкция она была такая прямоугольная, как коробка, нам пришла счастливая идея, что поскольку стены были закреплены всего несколькими гвоздями, мы смогли сложить ее, сдавив вот как коробочку с двух боков, и она стала такая, настолько плоская, что ее можно было вынести уже через двери, и тогда мы вынесли ее через двери, развернули снова в первоначальном виде. So we brought it onto the altar. And then we decorated with flowers and, but it was, an exciting and intense adventure in devotional practice, just, worshiping the deity. But we were fully, our senses were fully absorbed in making this decoration and
especially figuring how to get it out of the door. И мы установили этот павильончик на алтаре, и мы прекрасно украсили его, это было удивительное, но, что называется, приключение в полном смысле этого слова, вот приключение в преданном служении, удивительное ощущение, когда все наши умы и чувства были заняты этой деятельностью, особенно в тот момент, когда мы думали, как мы будем выносить его через двери. It is said that Saraswati Thakur always started new projects to keep his disciples in debt, so they would have to go out and collect donations, and there was always this pressure on them, and then keep them busy. They had this, pressure on them to this project, and we didn't have to collect. Бхактисиданта Сарасвати Тхакур всегда устраивал свои новые проекты таким образом, вот он экономически рассчитывал все это так, чтобы его ученики, последователи, они были всегда, немножко должны. И поэтому, когда у них всегда были небольшие долги, им приходилось постоянно напрягаться, они должны были быть все время заняты, и поэтому они все время были очень активны. And, Prabhupada, every year, he told the managers of the movement that now you must double book distribution. And they said, but Prabhupada, we just, it's impossible. And we're doing the most we can. He said, now you have to double it. And they didn't, the devotees were bewildered. And they thought, he said we have to do it. And then they went and they doubled the book distribution. And then the next year would say, okay, now double it again. And they, Boshamore, again, Yashuras. And at least like this, Prabhupada was like whipping the devotees. То есть в конце каждого года, когда Шрила Прабхупаде докладывали о результатах распространения книг, он выслушивал это с удовольствием и говорил, что теперь в следующем году вы должны удвоить эти результаты. И преданные хватались за голову и говорили, как же так, как мы можем это сделать, поскольку это уже предел наших возможностей. Но Шрила Прабхупада говорил, нет, вы должны удвоить распространение книг. И преданные старались, и они удваивали распространение книг. И история повторялась, Прабхупада говорил, вы в следующем году снова должны удвоить распространение книг. Таким образом, он словно подхлестывал преданных кнутом, чтобы задействовать их активнее. That absorption purifies the mind, purifies the heart. И подобная погруженность, она очищает ум, очищает сердце. So then you can chant the holy name and get taste. Then you can read the Bhagavatam and get taste. И тогда вы можете повторять святое имя и испытывать вкус, и читать Шримад Бхагаватам и испытывать вкус. Then you'll see Krishna when you're taking prasadam, not just some food. И тогда, когда вы будете почитать прасадам, вы будете не видеть просто какую-то еду, а вы будете видеть Кришну. Hare Krishna. Okay, we'll stop now. What's the time? 6:50? Yes, 55 even. Okay. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki.